nataka kusema hivi kwa serikali ya Kenya Kwanza. Nyinyi mlichukua vijana wa Nzoia mkasema mtawapea kazi. Wale walikuwa wanapalilia nuclear. Saa hii Raya amefukuza wapaliliaji wa nuclear wote hawako. Nataka kutoa onyo kwa speaker wetu wa National Assembly. Make sure vijana Bungoma wamepata kazi, la sivyo one term. Mimi naitwa Samuel Masilikan, mfanyikazi wa Nzoia Foma ambayo nilitoka nianze. Mimi naitwa Samuel Masilikan ambaye nimetoka Nzoia Chusi wakati wameleta muhindi. Sisi tumeretire mwaka wa 2025 Oktoba. Na hapa tulikuwa na mkataba, hata kopi hika hapa notice ya hii Wangara ambaye ameweka, ambayo walisema kwamba mkataba ilifanywa, MOU ikafanywa. Hawa ambayo mnaona kwa heti walikalia, hata representative wa Rai alikaa na viwanda vyote. Lakini mkataba ilikuwa ya kwamba wafanyikazi wote wasiende nyumbani. Lakini muhindi akaleta watu wake kutoka sehemu zingine akaweka hapa na akafukuza watu wakaenda nyumbani. Na wale ambao walipaki, mkataba ilisema ya kwamba watolewe tu 10% kwa mshahara yao ilikuwa ya zamani. Lakini ni maajabu ya kwamba huyu muhindi Rai amewapa 10%. Na mimi nashindwa na staajabu sana. Huyu Rai tangu aingie ameingia 2025, yani December 1st 2025. Lakini miwa yenye anakata ni ile miwa ambaye hao wafanyikazi waliumia, walipalilia na njaa, hata yeye hachaweka mbegu. Mimi naitwa George Wafula Mafuke. Mimi ndio chairman wa Rutaizi wa Nzoia. Watu wamekufa tangu 2017 to date, watu hawajawahi lipwa pesa. Sasa naomba Wetangula, tuna mswada alienda kwake akakataa kusaini watupee pesa. Sasa saa hizi tunasema kama walipi sisi pesa, wote wanaenda one term. Watu mseme one term. Ruto. Majina yangu ni Miriam Wanyama. Nilikuwa mwakilishi wa wafanyikazi wa sukari wa Nzoia. Na mimi pia nawakilisha National Sugar Union ya wafanyikazi wa Nzoia. Tuko hapa kwa malalamishi yetu ya pesa yetu ya arrears ya wafanyikazi wakulima na stakeholders wengine ambao imemaliza 3 years. More than 3 years. Serikali yetu iliingia kwa mkataba wa kutulipa arrears, lakini wametudanganya. Kwa hivyo tumechoka, wenzetu wamekufa, watoto school fees hatujalipa, separation wafanyikazi ikafanywa mbaya, wakafuta watu wako nje, huko ndani tunaumia, health and safety hakuna, Wahindi wanatukana watu. Kwa hivyo tunataka kuomba serikali yetu, speaker wetu akiwa namba 3, yeye haitaji appointment akienda kwa president, na wabunge wetu wote wa section hii ya Western washikamane, kwa sababu siko tuko ndani ya jehanamu. Hii sio Singapore. Kwa majina naitwa Brenda Mkhwana Barasa. Ningependa kuomba ya kwamba viongozi wetu wakaweze kusaidia ili wafanyikazi wa Nzoia waweze kupata pesa zao. Wamekaa kwa arrears for 22 months. Hasan semu yendo mwancho morigereria ine kwanya kurumwa desese gose oyore angina kurumwa desese gusase semu yende kwanya kogenda nyagitari konyora obubweni ine no manyete buna ekeresese yakurumire nabo eko ose nabo ego kwambukiria oburwaire bumanyekaine buna rabies na inde nabo ogukwa utanyoreti obubweni niko bono chingaki chinyinge abantu abange kero barumiru nesese batari kogenda nyagitari kuringorigwa abwase county ya Vihiga yayireiro muntu yomo gusiria obugima bwaye maiga yokurumwa nesese na kwambukirwa oburwaire obwa rabies ose bwa rabies ase abantu basemiwe igoro yobo rwairo obwo tiango turarigereria nararia yagenderete asokosemiwe kokuru ase county ya Vihiga. Kwa majina naitwa Hainga Fanuel, nikiwa nimesimamia kitengo cha upelelezi wa magonjwa na yale neglected tropical diseases katika kaunti ya Vihiga. Tuko katika uhamasisho wa wanajamii kuhusiana na haya magonjwa ambayo hayajatiliwa mkazo sana. Tumeanza kushuhudia kuwepo sana kwa rabies. Rabies ni ugonjwa ambao unatokea mtu iwapo anaumwa na mbwa ambaye alikuwa ameathirika na hiyo ugonjwa wa rabies. Na mara mingi watu wanapoumwa na mbwa katika jamii ama kwenye kijiji huwa hawazingatii sana
kwenda hospitali, basi wanajiweka katika hatari ya kupata huo ugonjwa. Na ni ugonjwa ambao dalili zake huenda hazitaanza immediately, zinaweza chukua muda hata mpaka miezi 2 ama miezi 3, wakati mwingine kama haijaanza kuonyesha dalili. Huu mwaka tumeshashuhudia 3 cases, na mwaka uliopita from January to December tulikuwa na up to 143 cases. Ni kwa bahati mbaya kwamba kuna mojawapo ya cases ambazo aliumwa na mbwa mwaka uliopita mwezi wa Disemba, lakini kwa vile hakupata matibabu kwa haraka, hakuenda hospitali, hiyo viini imeenea katika mwili, na wakati alikuwa anafika hospitali ilikuwa imeshakuwa too late na tukampoteza. Kwa hivyo tunahimiza watu wote katika jamii anaoumwa na mbwa, hata kama uliumwa na mbwa wiki 2 zilizopita ama hata mwezi 1 uliopita, ni vyema ukaweze kujitokeza. Na ukiangalia kama hali ya sasa, wakati jua limewaka sana, inapeana environment mzuri sana ya magonjwa kama haya kuwepo, kwa sababu hii ndio hali unapata kwamba kuna vumbi mingi kila mahali, na kila mahali kumekauka, na hivyo basi ugonjwa kama minyoo napata kwamba zina thrive vizuri sana katika hiyo vumbi. Pia ugonjwa wengine kama wa funza, tungiasis, pia ni huwa zinakuwa vizuri kabisa wakati kuna kiangaza, kwa sababu zina develop rahisi sana katika vumbi. Na pia ikumbukwe kwamba wakati kama huu, ile kinyesi ambayo watu huenda wameweka katika in the open, inasambazika sana kupitia hata kwa vumbi, na watu wasipozingatia usafi wa mikono na pia wakwenda haja, huenda basi inasababisha haya magonjwa kuongezeka. Kwa majina ni Gabriel Okeyo. Kulingana na utafiti ambao ilifanyika, ilipatikana kuwa Mibona Ward ndio inaongoza kwa mambo na minyoo in Western Region. Kama Ward Public Health Officer, mikakati ambazo tumeweka au kitu ambayo inafanya Mibona Ward iongoze kwa mambo na minyoo, moja, that hiyo Mibona Ward iko na high water table. Kwa lugha nyingine inasema, wakati unachimba choo unapata unakutana na maji before, hata kabla hujafika kule chini, na wakati mvua kinanyesha ina weekend hiyo shimo alafu inaanguka. Na pia poverty level, ile njia ya watu kujikimu kimaisha iko chini. Changamoto ambazo tuko nazo kwa wakati huu ni jinsi tunaweza pata maji safi katika soko letu la Rwanda, na tena kuelekeza watu wetu jinsi wanatumia sabuni na maji safi ili kujiepusha na magonjwa ambayo tunafundishwa kuepuka nayo. Tuko na wafanyabiashara zaidi ya 5,000 Rwanda kwa wakati huu. Mostly market days wako zaidi, na ikiwa na ni market days ndio wanapungua kwa namba, na maji ndio tuko na upungufu zaidi. Tukiwa na maji safi, lazima hawa watu wote waone ya kwamba wakipewa mwelekeo watakimbilia hiyo maji. Lakini kwa wakati huu changamoto ambazo tuko nazo, maji, mifereji ya maji safi hatuna, ambayo inastahili kuongezwa kwa soko, na watu wahimizwe zaidi jinsi ya kutumia hiyo maji safi kwa kukunywa na kunawa mikono sawasawa kama ametoka msalani, ama wanapouza vyakula vyao kama mboga, matunda. Asense moyende babwate nibe kiama kia Jubilee kurwase county ya Kiambu nigo bamuchire serikali ya Kenya Kwanza ase okogosereria bamiriri ba serikali wetera kubasagana ase bagokora emesangerekano yabo. Babwate na bwigo nigo bakwanira iguru yobo chorwe kiame kyo kagenderete kuruberia ime yebinyoro au ase county ya Kiambu. Nataka kuomba serikali wakianza hii maneno, sijui kama wataweza kuyakomesha, na tuwezi kuwa ati viongozi wetu wakitokea kila mara ni kuwatisha na kuwapiga na furugu. Hiyo lazima ikome, hiyo hatuwezi kubali hata kabisa. Na kila kiongozi wa party akiingia
kuna jukumu lake la kubadilisha ofisi yake, ana staili yake ya kufanya kazi, na ndio manake umeona kuna mabadiliko, na tunaamini kwamba haya mabadiliko ni ya manufaa kwetu sisi kama watu wa Jubilee and by extension watu wa Kenya. And get assurances from the Jubilee party leaders that we are going to have proper structures from nominations, from campaign, and we shall not have, as the party, as the presidential candidate himself have said, we shall not have any favorism when it comes to nomination. The rule is very simple. Go to the ground, sell yourself, and when it comes to party nominations, the highest or the most popular candidate will get nominations. Tunaona kamba wanataka kufanya voter suppression ndio watu wasijitokezee na kuonyesha ya kwamba wanaweza chapa watu, wanaweza wapiga na tear gas, wanaweza ua watu na kuwapiga bunduki kama watoto, na hiyo ni mambo ambayo kama ni Kenya na tunalindwa na kiongozi ambaye anapenda nchi yake, haifai kuwa mambo kama hayo inaendelea. Wa kutosha na walete voter registration karibu na wananchi. Vizuri ikuwe digital. Ndio mtu ndio. Yes, tunataka ikuwe digital kwa sababu hata ukienda kule katika ofisi zao wanachukua your fingerprints there, wanachukua your eye biometrics pale katika kituo hicho. So sionelei kwa nini lazima niende kule kuweka details zangu ndani ya kifaa tarakilishi, ilhali ninaweza fanya hivyo nikiwa katika comfort ya nyumba yangu. Joseph Kingori Ndongo kutoka mgombea kiti wa kuwa na agents ambao watatusaidia ili tukaweza kuwa na ile just katika hizo vituo za IEBC. Asense moyende ababunge oimeyense nigo besokire na gukwanira igore y'inchiro mu ruberio gw'ekisemi OCBC ogendere twikiranirwa ase baburirie amabori amange gati yabo botumekibwe kibesa bututukoni bogenderete kwenekiwa asa aborokwa gosoa grade keria gya 10 na yande amange babunga abuyo ababunga abo nigo bayakwanira yakuru ase county ya Nakuru. Asense moye bunge ya Naivasha abo ase bagenderete negikaro kya babunge. I want to know is one, how much the ministry has costed the training of every child for, because we're getting very varied figures about how much it costs to it costs to put a learner through ECD, primary education, secondary education, and university. And we were not up with the minister telling us that he doesn't know and that no one has ever done that analysis. So on what basis are we budgeting for our learners if the minister doesn't know how much training a child at university costs? Basically, our issue is the confusion in communication of major policy reforms and how the system is supposed to work. Transition from KJSA from year 9 to year 10, you've seen how it's been marred by confusion. Members have asked about the criteria for admitting children into C1 schools and how the C1 schools were even selected. So, now, I don't agree with it because the numbers are still not clear. I mean, no one is clear. Like in my constituency, we're looking at the numbers there. They're not at 86%. So we need to push. We need to keep pushing. We need to ask our chief, sub-chief, the village elders, let's every kid go to school. And I would like the parents of this country to take the president's word for it. Send their kids to school, whether they have shoes or uniform. Let them go to school and let teachers deal with that matter. We still have a lot of gaps when it comes to students now moving from junior secondary school to the senior. We have a lot of gaps. There are a number of students who are at home. Majority of Kenyans cannot afford school fees, and the funds which have been released to schools is not commensurate to what we are expecting down there. What has been a major concern to all of us here is the criteria of placement of students. Yeah, because when you look at students going to schools, a number of students have not been placed where we think they'll benefit a lot. So we tried to ask the minister to ensure equity when it comes to distribution of teachers and resources. Because if we concentrate most resources in fully established schools, we still have students, the bulk, around 36%, in poorly managed schools. He has promised here to do laboratory in over 1,000 schools. So what we are looking for as Parliament, we want him to come out clearly and display the list of those who are going to benefit, because if you have skewed way of benefiting, it's hurting most students in the country.
The minister has also reported that there is a support which the minister has gotten from the Kuwait government. And to our surprise, all the support is concentrated in Nyamira and Kisii counties. So what we were asking, if you are the minister and you are coming from Kisii region, must all the donor support go to where you are coming from? Those are the things which we are trying to ask ourselves. Because it's become that 6% is too far. We are the ones from the constituencies, and I can say if the score best is at 70, we still have a number of students outside who are still looking for space, who are still looking for fee, who are still looking for support to go to school. I want to urge the Minister of Education, and especially the Minister, the PS, and everyone. Let us take our education serious. Because you see, they are just talking, but they are not implementing. Think like we are joking with education. Hii pesa ya capitation, hata kama imekuja, ni pesa kidogo sana. Na ukiona tukisema ati watoto waende shule na zile uniform kama vile president alisema, bado it is not implemented. So I would like to ask our chiefs, our administration, take that upon themselves. Wahakikishe hakuna mtoto amebaki nyumbani. No, hakuna because tuko huko mashinani. Hakuna, haiko. Na unajua, they are just saying that when seated in their offices. They should come on the ground, wajue what is happening. Wasikae kwa ofisi kusema ati implementation iko 96%. Hakuna, hata sincerely speaking, haijafika 45%. Many children are at home. Na bursaries na nini. I think now the government, I think hii bursary yote ya women rep, ya MPs, ya governor, hiyo pesa yote iletwe pamoja, watoto ipelekwe Ministry of Education, tuwe na free education. Because majority of the children are suffering at home. We've listened to the CS trying to explain the challenges that they are facing in the ministry. Of course, the answers are not satisfactory. The answers are just beating around the bush. No clear answers to the parents out there. Around the books distribution is at around 58%. Surely that is a very low percentage for a program that we've been aware is coming for the last 9 or so years. Because being grade 10, it means this system started implementation when these kids joined grade 1. So for 9 years, you are not ready to come and tell us that into the second month of term 1, you do not have sufficient books for all the children. Education is money that follows a child. So if you say money was sent and the child was not in school, by last week they were talking about 800,000 of these children not being in school. So where did you know this child was going for the capitation to be there before the child? There are so many questions. I think they are playing too much in front of the camera. So where did you get the 96% figure from? If you're already saying you do not know where these children went, you are waiting for the statistics. So how did you get the statistics which you're now giving us a 96%? This is populism. We're just being popular, trying to show that we are doing something, but we are just guessing. Gusika mutwe kwiranira aya korekanita seri tukore gora sigeti kie chigosori kya gusi nga kyo murai wense Dr. William Samuel Ruto agendera takora umurubiri woko yana na chipesa guchia saba saye gwetero umurubiri umunyakairu na nyota niga abarai amo na abakenya use abarai nabamenye kurase county ya Kisii Elia Nyamira na Migori au bwekeranita somuyega bwo kubatuka chipesa icho okorekanita sigeti kie chigosori kya gusi bagokere umurubiri uyu bwo gusira abasaye erio kwegendereria buna bakwerera emambia yabono asegati abari wekeranite ase omurubiri uyu gusasa omuyigo yo karkanita segeti yechigosori kya Gusii. Bwana Rais, Deputy President, mawaziri wenzangu, all the leaders here, mimi nataka kuchukua nafasi hii kukuambia kwamba tuko na asanti kubwa kwa hii program ya Nyota kwa sababu inasaidia vijana wetu ili wapate maisha mazuri kwenda mbele. Nataka kusema hivi, wale ambao wanasema kwamba hii pesa ni ndogo, hawa ni wale watu hawajawahi tembea miguu tupu. Hawa ni wale watu ambao hawajalala njaa. Hawa ni wale watu ambao hawajalala katika nyumba inanyesha. Kwa wale watu kama sisi ambao tumepitia haya, hii shilingi 50,000 ni pesa kubwa sana ambayo inaweza kuinua maisha yetu. So nataka kuambia vijana, tumeeni hii pesa kwa makini, itabadilisha maisha yenu kwa sababu hii serikali ya William Ruto inabadilisha maisha ya Wakenya wote. Mheshimiwa Rais, tukiwa hapa nataka kusema kwamba wakati ulizunguka
ulikuwa unazungumzia mambo ya bottom up, na leo ni dhahiri hapa kwamba vijana hawa unawashika mkono kuanzia chini ili waweze kusaidika, waweze kwenda mbele zaidi. Vijana mlio hapa, nataka kuwahakikishia tukiwa Wizara ya Vijana tutaendelea kuhakikisha zile fursa zote ambayo serikali inapanga na kutekeleza tutawajumuisha tukienda mbele. Ile pesa ambayo mnapata leo si pesa ya kucheza kamari, ni pesa ya kufanya biashara ili maisha yenu yazidi kuendelea mbele. Tulikuwa na vijana karibu 2,000,000 ambao walileta maombi. Na kwa hao wote nyinyi ni mojawapo wale wamefika kiwango hii. Kwa 2,000,000 wamepaki karibu 120,000 ndio wamefika kiwango hii katika Kenya mzima. Wakati rais alichukua uongozi wa nchi hii, akafanya mabadiliko, akaleta mipango mipya ya kusema kila kijana ajutume mwenyewe. Kwa sababu hapa awali ulikuwa unaenda kwa chief, ulikuwa unaenda kwa mbunge wako, ulikuwa unaenda kwa MCA wako, anakusaidia, anakupeleka wizara, mambo ya chini ya mesa. Lakini akasema haya mambo ikiwe wazi, na ikiwa wazi wewe mwenyewe ujitume *254, alafu ufanye hiyo mtihani, na nyinyi mmepitia kwa hayo yote, mmefika hapa. Mchukue hiyo kama nafasi ya kipekee katika maisha yako. Umepewa nafasi ya kuwa milionea, ya kuwa bilionea katika nchi yetu ya Kenya. Ni kila kitu ni kujipanga. Umejituma and you must be committed. Hii ni nafasi yako, na pia una nafasi ya kuendesha biashara yako ikue, alafu usaidie kuandika Wakenya wengine. Tumeona watu wamejua mnapata pesa, wameanza kutuma some very fake links kwa mitandao. Simuona wanasema download here for top up. Sasa umepata hiyo 25,000 because you get 22 today through Pochi, 3,000 will go to your savings. Police epukana nayo. In the event you come across such kind of links, avoid. You can even ask your chief because mko nao karibu. You can ask us, most of you have our numbers. You can visit our MCA offices or any youth offices across the country. You can walk into the county commissioner's office or any office around you. Uwe ama Safaricom, any Safaricom shop around you, uwaulize wakonfamie. Ukiwapatia certain details, pesa yako yote itafanya nini? Itaenda. Tunaelewana? Sana sana sisi watu wa Migori, your excellency, hatujazoea sana mambo ya serikali kabla wewe hujakuwa president. Former president Uhuru alitembelea sisi wakati mwingine 2018, mnakumbuka? Alikuwa ameletea sisi net ya umbu, hii ya dawa ya umbu. Tukakorofishana hapo, viatu ikatupwa, tukakosana, hakurudi tena. Paka sasa President Ruto akakuja. Ndio mara ya pili tukaona mtu anaitwa president. Si mnakumbuka? Na ile net yetu ya umbu ikapotea namna hiyo. So Your Excellency, tunashukuru, we are not taking it for granted because these people, wakati tena nimeona saa hii nchi iko pamoja under the broad base. Hata wimbo yetu rero ni rero inawezekana, hiyo yote imeenda, imeingia kwa broad base, imeimbwa hapa. Wacha mchanganyiko, hiyo yote ilikuwa kampeni yetu. Sasa hiyo yote imeenda. Party leader yangu juzi ametangaza huko Kisumu, amesema bado tuko kwa safari ya Canaan lakini tutapitia Singapore. Hiyo yote imeenda namna hiyo, Your Excellency. Hiyo yote imeenda namna hiyo. Grocery. Unaenda kufungua? Grocery. Umewahi kufanya hiyo biashara before? Bado. Nilikuwa nafanya lakini nikaacha kidogo. Oh, ulikuwa unafanya mbeleni. Pesa Pesa ikaenda chini. Ukawachana naye.
Lakini uko na ujuzi ya kuweza kufanya hiyo biashara? Sana. Uko na mahali, umetafuta mahali ya kwenda kufanya hiyo biashara? Uko Egesa. Egesa. Very good. So uko tayari? Sana kabisa. Hii pesa 22,000. Kuna mtu anasema ni pesa kidogo. Hapana, hii ni pesa mingi kwa sababu ukipewa hata 1,000 kama uko na akili itapanda ienda hata 100,000 hata ya 1,000,000. So ukiwa na akili. Lakini hata usipokuwa na akili ukipewa hata 500,000 usifanyia kitu. Usifanyiwa. Haya, so shida ni akili. Akili. Aya, so asante sana Judy. Thank you very much. I wish you well, Nakutakia heri. Asante sana. Alafu poultry farming inajipa. Inajipa. Inaleta income haraka kama si mayouth. Si kazi unaso sana. Lakini takuchukua kama muda ngapi ndio uuze? Sasa nazilianga 3 months, alafu watu wanakuja wananunua. Okay. So unatengeneza ka profit. Napata ka profit. So sasa profit ndio unapatanga natengenezea nywele. Bwana Osoro. So hebu nione pesa imeshaingia kwa nilikuwa wa kwanza kuingia lakini nilikuwa nimetensa itaingia. Ati? Nilikuwa nimetensa itaingia. Ulikuwa umetensa? So iko tayari? Sasa unajua kuna watu wanakuangalia kwa TV. Wengi hata leo nimefurahi kukukuta hapa mbele, nimetamani siku mingi nikusalimia. Sasa utasikia utaitwa Bazenga. Bazu wa kudumu. So utafanya namna gani? Hii inaongeza stock. Mambo ya kudumu? Mambo ya kudumu ni baadaye. Okay Bwana Osoro. Thank you very much. Asante Mr. Asante sana. Nimefurahi. Ati? Hii timu kubwa. Wewe ni mtu wa Arsenal. Hase ensemo yende omuchanda omonene nigogenderete kwenekiwa chisukuru chia secondary au imeyense echo chigenderete kurikio omubaro chigenderete kurikio omubaro omonene bwaborokiwa ase grade gay 10 ase echinde boigo chigenderete kurikia omubaro omoke egati yechisukuru echo eyamo yabone sukuru yaba muraya Machakos ase omorokio omonene bwe sukuru eyo Benson Mano atebire nigo barigetie osebarikiria aborokiwa chimia kianda 52 mamincha yaborokiwa baganiri kurikia timu isano na isato na 10 ekerokeria bono boigo akwerera iguru ya makongo alia bagendrete wetera buna aborokia gusebuna bateneri bechisukuru echiga na mona ekerokeria bakurikia omubaro omonene bwaborokiwa ase chisukuru chabo. And I mentioned that our capacity was 810 initially. That is the number of students approved. But when the pressure for the admission went up, we requested the ministry through the director secondary to increase our capacity, and they increased the capacity to 950. So that was approved because of the pressure of parents looking for chance in our school. And I think we really appreciate that kind of a gesture from the Minister of Education. So far we are okay with the numbers. I think with regard to the President's directive on reporting, we did not have a challenge because most of our students reported the first week, and the few that were remaining at home reported the second week. There were a few isolated cases. There were some students sponsored by JKF, for example, and other organizations who are needy. So those were admitted last week. And so by this time, we have no new students reporting because we are full house. The teaching and learning began a week ago. Hase ensemo yendo mwancho muriru ikase county ya Kisii, serikali ya county ya Kisii nseyoburayibwa yomo Governor Paul Simbarati rero iga ngocha kiarebene emerobiri yoko baborokyo aba ECD amabere aschiskuru chonsi che serikali morobiri yo nigo ogendrete asamagacho akisi ETC emambia yaboro tiango turargelina naralia yagendrete kuru asensemeyo asenchira yoko ya chutena badai tuchikanyara asenchira yobo ikernu chinsa isano nebiri chabono mubaso.
Yamaro mwanchu marigali asawa chore nsoko tibio boroswo mugusi aseri tukerigaria ijuma na boigo kubwatia aliagenderete okarikana sema mbya jabona asabona ni gotukorasio mire chiduka na baadaye dingira dena yanda mange tuska arene TV yago. Eje Nensoko TV, Oboroso Bumugusi. Eje Nensoko TV, Oboroso Bumugusi. Eje Nensoko TV, Oboroso Bumugusi. Nabalibe chinguru erikwe manyabo na wataka kuruchitananya chense Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke nakige kos kiamesa yamangana maya. Tomo chako tengere merobere ito yogo semia na gokumanya yago korekana kira lituku nabari kibaitu be andrete chinga kichons a senge ncho yao eariganie a sobo tengali botali nomo bwekano. Eje Nensoko TV, Oboroso Bumugusi. Painapi, kuratiga asa muleta nkuru kumilka sibira. Daiga setore iga kuru kwa Ensoko TV. Oboroso Bumugusi. Ikaransa toya motwensi tobwaterane. Unana nyore tomwanchu nomoga kominto. Nigo yaringe sasa wayamoga sari taoni. Nigo yaringe sasa wayamoga sari taoni. Iyo di tarumbeta ya pili. Ekinege chule ya gatatu. Wewe oyo kobugibule kiderebe sakogwa eba koboria kajomo ngino yako kuana korwa Ensoko TV Oboroso Bwomogusi. Ensoko TV Oboroso Bwomogusi. Yani karibu kobegete TV yao nyomba igokorigereria kende gyosi getayo yani mokuna nonye ne irio erigereti igoro yani mbari kobwa mbabu atimanga na gwanjereria mbabu atimanga na ariyo kobiza gose yogo kenga ni yo komenterania ebago soki kerikerororo. Ine asama kia ya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwokere tuko bwomogusi nigo bware gosirwa nobolemi rikomera riburga risamora byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire ribaga rikiage asinka yomogusi no bonchereria no borokia no bonyanyimbo gose no bwagachi somorobelio wikiage kyomogusi nobe gokumerana na inche Frida Kerubo kera
ritkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga n'umugusi kurwa chingongo elio kumanya naki bakonyorera engere yabo ya kiraritko tomocha omukubyo neritko abagenwa abange kurwa chikansa bakumirana na komotogia omonene wetira amatera amansu ibibungo naboigo amarandia imegata seni gen Soko TV tochukumira naye kiraritko ria Jumapili jakira chinsa 12 cha mambia weka chinsa inye zinyare komotogia munguru naboigo komoterera nanche Deana Ndemo imegata seni gen Soko TV. Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, sio mimi. Ni Mungu ametenda, ni Mungu ametenda, sio mimi. Ni Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, hivi nilivyo mimi. Ni Mungu amefanya, sio mimi. Abanda abange bakure because wesibole mochi koko moita wate right yokubaboli ngangi bakonera obulemo paka abandi bakoliga n'emioro no ichire nyumba umuntu nsechindo ndoko koro konya okore pita bwati gende bweita amakweli yo gwicania chisege okwego kyo konge no bolebi no gutumya maryogo yo gutindia barenge ya kenywe kya Chingo machintindi kubwatekane mebasokano y'ekibara wetrasi chipigipigi ogotama na kubura kuro chinka chiabo asemya kemenge bandigireza abana bakagenda bakabona itana goza bakabana bakababanta abana amuno butakobwere negative korwa bigendere tukubwatrenia abasai bari bakonya marimo ase chinsemo ao imeyorogomo wagusi gakoni litanga chibese iki ali achiere elia kabere na ache naenda arorenga nari gusukia keiga osebese nenkonye kwanyora naende oniri elia kabere wone kera oniri obole molero muna mari makeire kwanyora obole mobwakorireki waerire ne kera obole mobwaerire bogimba bono mboye sari umuntu ogenda nebisima rende tokunyete oyigore gesima osoime ine ningi kusikiagarire bikoro bunebi kogenderera kuiremeri umurike ito bobonengia Daniel Omwaga nega iremeri gotukoria asobweme na gwasyo kinganeye teneni buri abantu bari grounding aki ine obole moboiga mbuota mangana dons kugarega na bagota binga yayo boiga mbuota bina abantu barwanire mu kiyoga abantu bayitanire tomo cyo gusonche getesini kiao kia bene Gen Soko TV ime yomurobelyo bomugondo bwamakweli bwerere maiso marore no gwichanire bikorwebi en Soko TV oboruso bumugusi Mukabora ingerango oyechigosori yabarire. We've never seen anybody win 3 in a row. Bona omwancha omurireria ayabune motitirira bwechigosori ao nobe na kirengencho yokokokera. Goal! Absolutely astonishing. What about that from Gareth Bale? Igeteseni kia Gen Soko TV. Bona nge guchunchigere gokwariganiria na gokwerera chigosori ao oboikeranu. Tomocha kubwata etariki inainche Daniel Omwaga goseko gwancha nabo ogontona Erieta Suarez amagosori webegi iyokolyo keraritko olio Jumamosi igochakera egetone gichinze sana na isato chiamogaso goika 10 chamaragoba ase omoroberi ibwe achigosori amo nabanyangongo ase na kumanyana gokorosera ayatekire ase chigosori and he's awarded a penalty. Ebagote bango goseko mwelio nero gosekabya Maiga yokonyora mangana mange korwa segeteseni kia usigete Gen Soko TV boni go yakirenga kingo koleta nganya sai nigonda koletro murobili kurkunga amegelio yebebelia murobili nigonda olete amuna basomba banya sai abu astra ko batukwegera lingana sobwagale nantali yoka nonyora matera noena masabo noboroli ntunyale koba tukurwa ayankira lituko liye sabato liya bande bagote banga Jumamosi
abande batebanga Saturday chinsa 12 chamambia ugwika chinsa ibere tomocha gekora nchumulisyo ngaga n'abasomba banyesaye ntokoletere umurubiri bweleso seseni ine asama kiaya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwokereri tuko bwomogusi nigo bware gusirwa n'oburemi rikomera riburuga risamura byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire ribaga rikiage asenka yomogusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi somoroberio wikiage kyomogusi nobe gukumirana na inche Frida Kerbo kera litkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga nomugusi kurwa chingongo elio kumanya naki bakwenyorera engere yabo ya kera litko pomocha ero tokuligereria lingana ligoteba ensoko ya masisinia na Nixon Matara. Cast pardons upon who? The Lord. Ekere toko mosemenya sai. Ekatonie chinchera chobo nyasaye. No konyora kole ngaki abantu banyasaye. Okonene. Njena wenet. Kuno ikarasta ngwa wenet. Ngwa wenet akipi. Oyesa ataku. Kali tukre Jumamosi. Chinsa isano na michambo baso gweka. Chinsa isano na ibere ichambo baso. Baka oje great controversy ye esegi yenene bakase chingoko ekabase chiombe ekaba bakase ese yasi duwenya role kumetinga wa ime Ensoko TV oje gusaba ko bolinga gusaba ko ligwa saba ditwa chikoro murwire bara mbyangwa chokania kera kama tingatara ngaiketa oni ya nyamira na rena shauri sangwe Murigereri bwa Ensoko TV oyo no moroberio gwokongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Yang'au turabe tukumira na kira litukurie iki guchakira chinsa 10 chamogoroba wikenseyemo ya butuko tugwakorire mirimo yawo yerituko kwabukire orosete uikaransitero ya ubuyanda chitasekeruko orambulete merondo kunyagusibero ngori na hali ya screen ne chingero chikoletwa na mwanambuka Edwin Yang'au ano tokonyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegetere ndo gesongengo toamereria bakaliya omoto yakabwatwa bakaliya omoto yakabwatwa amatukemero ngena gaika kabwatwa mwancho muligereri Ensoko TV egeta sena mbeyemo aseliro baliagusi aiga no mugusi yakwa iguribaga na konyarako baga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki mwancho muligereri Ensoko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chiagusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyarako batoko genda ase bali chinse mo chire isiko yagusi sichinsemo bunaichia na kuru mwanchu muligereri elitonyara kwa batoko omugusi ora sensemo ya nakuru libaga elianyara kwa koigwewa na nemono ntonyara kwa batoko so asichinsemo Childoret no mugusi ora asichinsemo Childoret nenyara kwa koigwewa mwanchu muligereri ntonyara kwa batoko genda asibali barasa masamba unachinsemo chiamolo aliaso mugusi yale enuletie tonyara kwa batoko ireke gusi oro no mugusi anyara kwa koigwewa asenchera enkeranu chinsemo chia Mombasa ntonyara kwa batoko ikoro nelio mugusi nere anyara koba gakuigwa asenchira enkerano aiga omwancho muligereria segeta seni Ensoko TV no gotuchi koba togokora ege korugeito tonyara koba togekora asenchira bwenerete mwancho muligereri aiga ntokoreri bina nekera obwato muchando wasiririo yo mino mwancho muligereri tonyara koba togokorareria okorari kwanya gosira asenchira bwenerete Ensoko TV oboroso bw'omugusi
Eye n'Ensoko TV. Oboroso bw'umugusi. Mwancho mweri w'Ensoko TV karibu naende asensemo eyega yende ya kabereke byo togendere kwemanya manga gendere tokoreka nimambya yabono mase mugwikase county ya Kisumu abwase umurayi wense Dr. William Samuel Ruto aikiranire ase university ya uzima ase muchie okisumu abwo asagendrete kora umuyega gose ikiranire ase umuyega bwaborokiwa kubekirwa egutwa oyega n'umuyega ogatano we university eyega bwaborokiwa kubekirwa egutwa maiga yokonyora amaigerio ase chikosi au buna umuyego yo ogendrete mambya yabono ase university eyo ya uzima imie county ya Kisumu ena kiribya yamase mukugotambuke wikase county eyo eritorarigerina narariaria agendrete emambya yabono ase umuyego ibono ogendrete gwakorekana ase ritukerigaria ijuma. Your unwavering commitment to universal health coverage through your bottom-up economic transformation agenda, a national vision that aligns perfectly with our mission to produce competent, compassionate healthcare providers for every community in Kenya. To our graduates, you are the living proof of this theme. Go forth as healers, innovators, ambassadors of Uzima. Carry with you the spirit of the institution, a spirit of resilience, integrity, compassion, and transformative impact. And as you step into the world, may our cherished motto guide you your path. Luceat lux vestra, let your light shine. May God bless Uzima University. May God bless our beloved nation, Kenya. And may God bless each one of you. Most Reverend Zacchaeus Okoth, founder of Uzima University. Thank you, Most Reverend. And for anybody who may have forgotten, we're in Kisumu. It's Kisumu where, despite the age, the English is impeccable. Your Excellency, sir, on behalf of the Kisumu County Government and its environs, allow me to invite the Deputy Governor Kisumu County, Honorable Dr. Matthew Ochieng Owili, to quickly recognize the leadership that may be present before we all invite the Honorable Cabinet Secretary to make his remarks. So let's welcome Honorable Dr. Matthew Ochieng Owili, DG Kisumu County, to recognize the leadership present. Welcome, sir. Thank you. On behalf of the Governor of Kisumu, Professor Peter Anyang' Nyong'o, who is out of the country for work, and His Excellency is sufficiently briefed, I rise on this occasion to represent him. So, Your Excellency, the President of the Republic of Kenya and Commander-in-Chief of the Kenya Defense Forces, Dr. William Samuel Ruto, CGH, PhD, allow me to ride on the protocol already set for the interest of time, but to recognize all leaders present here today and indeed the graduates on whose behalf we are here this day. I want to recognize the presence of the leadership gathered here, especially the elected ones. We have quite a number of members of the County Assembly. Wherever you are, please feel welcome. Your Excellency, you also have on board the Speaker of the County Assembly of Kisumu, the Honorable Elisha Jack Oraro. We have here the Chair of Dual and Member of Parliament for Seme constituency, the Honorable Dr. James Wambura Nyikal. We have here the Member of Parliament for Kisumu West, the Honorable Rosa Akinyi Buyu. Your Excellency, we have here the Member of Parliament for Kisumu East,
the Honorable Shakil Shabir. We also have here the Member of Parliament of Kisumu Central, the Honorable Dr. Joshua Oron. We have here, Your Excellency, the Member of Parliament for Nyando, the Honorable Jared Okelo. We have here the Member of Parliament for Nyakach, the Honorable Aduma Owur. We also have here, Your Excellency, the Member of Parliament for Arieda, the Honorable Otiende Amolo, Senior Counsel. He also serves as the Vice Chair of the ODM party. So the following are the remarks of the Governor of the County of Kisumu. Ladies and gentlemen, I am deeply honored and profoundly humbled to join you on this occasion of the 5th graduation ceremony of Uzima University. Now, this institution occupies a special and strategic place in the development trajectory of Kisumu County and the wider Lake region. Its deliberate focus on training medical professionals whose contribution to the health and well-being of our people cannot be gainsaid. It means a lot to us. Allow me, Your Excellency, to express our sincere and heartfelt gratitude for your exemplary leadership and for the recognition you continue to accord to outstanding Kenyans who have served our nation with distinction. We are particularly honored by your recognition of one of our own country's most celebrated trailblazers. She's not present with us here today, whom you duly nominated as Ambassador and Permanent Representative to the United Nations Environment Program, UNEP, Mama Canon Dr. Ida Betty Odinga. Equally, we are profoundly grateful to the conferment of the Chief of the Order of the Burning Spear, First Class, upon Uzima's University founding Chancellor, the Most Reverend Archbishop Emeritus Zacchaeus Okoth. Of course, as well as upon my deputy, Dr. Matthew Owili. And I must say, Your Excellency, I am also extremely grateful for that recognition. Now, these honors are not only a personal affirmation of exemplary service, but also a powerful recognition of the values of integrity, sacrifice, commitment to national development that they both embody. Now, this is not a mean or a feat, and it comes with a lot of responsibility. Among them, I wish to challenge the university's leadership to think boldly and act strategically. Now, this new status must translate into expanded academic depth, stronger research capacity, and robust international and local partnerships. Of particular interest, Your Excellency, may I urge Uzima University to put more effort and attention on research in training with a focus on non-communicable diseases like sickle cell, anemia, cancer, diabetes, and other emerging public health challenges. Now, these particular ones have continued to place an enormous burden on our healthcare systems and families in this region. As you may be aware, the university established a collaboration with JOTRH. Now, this places Uzima University at a distinct advantage. The recent elevation of JOTRH to a level 6 national referral facility has positioned Kisumu as a medical hub for the Lake region and beyond. This development presents Uzima University with an unparalleled opportunity to scale up clinical training, translational research, and specialist care, thereby widening its academic and societal impact. Equally commendable is the Uzima University's growing partnership with the Lions Club International, a collaboration that exemplifies how academia and civic service can converge to drive community transformation. The planned construction, and indeed it is ongoing, of Kisumu Lions Site First Eye Hospital within the university precincts is a landmark initiative. This facility will not only serve as a teaching and referral facility in advanced eye care, but will also strengthen research and innovation in ophthalmology for Western Kenya and the greater Lake Basin region. Formalization of the Lions Club of Kisumu Uzima University partnership recently
underscores the commitment of the two institutions to brooding service and social responsibility among its students. Now, through joint community outreach programs, including eye screening camps, diabetes screening, and cataract surgeries, Uzima University is now able to exemplify the fact that the medical education is best grounded in real community desires and in interests. Now, to the graduating class, today marks the culmination of years of discipline, sacrifice, and intellectual rigor. It is also a result of tireless sacrifices by your benefactors. You ought to appreciate them as you enter into a calling that demands lifelong learning and unwavering ethical standards. As medical practitioners and health professionals, remember always that knowledge without compassion is incomplete. You carry not only your degrees, but also the hopes of families, communities, and a nation striving for equitable and quality healthcare. Finally, may I reaffirm the commitment of the county government of Kisumu to supporting institutions of higher learning that align with our development agenda. Uzima University is a critical partner in strengthening our healthcare systems, building human capital, and advancing evidence-based policy and practice. Soon we'll be having a pharma company, production company planned here in Kisumu, and this will greatly complement your efforts alongside other related institutions and beneficiaries. May I congratulate the University Council, management, staff, parents, and guardians for nurturing this class. To the graduates, yours is a well-earned achievement. Kudos. May you go forth as ambassadors of excellence, service, and humanity. As the wise say, where the needs of the world and your talent cross, there lies your vocation. I thank you. May God bless you. May God bless Uzima University, and may God bless His Excellency, the President. Your Excellency, we are looking forward to today, both at Uzima and in the other engagements that you'll have with your lovely people of Kisumu. And of course, we're also looking forward to Monday. It promises to be a very big occasion, not just for Kisumu, for Homa Bay, and for Siaya. Thank you. Erokamano DG. Your Excellency, at this point, allow me to now invite the Cabinet Secretary, Ministry of Education, Mr. Julius Migos Ogamba, to give his brief remarks and in turn invite His Excellency, the President. Tumpigie makofi tafadhali. Thank you, Kitonga. Your Excellency, Dr. William Samoei Ruto, President of the Republic of Kenya, the Governor of Kisumu, represented here by his DG, the Governor of Migori, present here today, the Governor of Vihiga, present here, the Most Reverend Archbishop Zacchaeus Okoth, Archbishop Emeritus of Kisumu, and founder of Uzima University, chancellors, vice-chancellors, deans, and distinguished faculty and other members of Uzima University, graduates of this fifth convocation of the Uzima University, the PSS here present, led by Dr. Raymond Omolo, Dr. Beatrice Inyangala, Dr. Omoluga, and CPA Karen Agengo, parents, guardians, and loved ones present, clinical partners, invited guests, ladies and gentlemen, members of parliament, members of the assemblies here present, good morning. As I stand before you here on this momentous day, celebrating the fifth graduation of Uzima University, I acknowledge with profound gratitude the Most Reverend Archbishop Zacchaeus Okoth, Archbishop Emeritus of the Kisumu Archdiocese and founder of Uzima University, whose vision and leadership laid the foundation for this Center for Medical Education and Research. We also recognize the Board of Trustees, the Council, the Senate, our dedicated faculty, clinical partners, families, and all those whose sacrifices have made this day possible, creating a shining
example of academic excellence and professional competence. I wish to place on record our sincere appreciation for the critical role played by regulatory authorities and oversight bodies that have guided Uzima's growth and safeguarded the quality of medical education in Kenya. The Commission for University Education has provided the regulatory framework and oversight that ensure academic standards and institutional integrity. The Kenya Medical Practitioners and Dentists Council, the Nursing Council of Kenya, and the Clinical Officers Council have each been indispensable partners in professional regulation, curriculum approval, clinical training standards, and license pathways. Their collective work protects patients, upholds professional ethics, and ensure that the graduates that we honor today are competent, accountable, and ready to serve. Uzima's story is one of steady and purposeful growth, from opening its doors to the first medical students in January 2012, through the first graduations in nursing and clinical medicine, to the award of the Letter of Interim Authority in March 2020, this university has remained faithful to its mission, which is to train morally upright, innovative, and research-minded health professionals who serve the most vulnerable among us. Today's graduates are yet another living testament to that mission, and I congratulate you for this milestone. Graduates, what you receive today is more than a certificate or a degree. You are bequeathed both the honor of the responsibility to apply knowledge with humility, to practice with integrity, and to serve with compassion. Uzima University's values: service to life in its wholeness, professionalism, creativity, solidarity, and excellence are not mere words. They are the compass that you must use to guide your decisions in the theater, in the clinics, and in the community. Always remember and carry with you the university's motto, Lusat Lux Vestra, let your light shine. This institution's emphasis on the competency-based education, community-focused research, and service delivery has prepared you for the realities of healthcare in our region. The partnerships that Uzima has forged with Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital in Kisumu, the Kisumu County Referral Hospital, the Aga Khan Hospital in Kisumu, and international collaborators have enriched your training and broadened your perspectives. These linkages ensured that your learning was anchored in clinical excellence and responsive to local health needs. As you step into professional practice, you do so at a pivotal moment to our nation's health sector. Under the leadership of His Excellency the President, Kenya is undertaking bold reforms to re-engineer our health system, strengthening infrastructure, expanding access, and investing in the health workforce. These reforms create opportunities for you to serve with dignity and to shape a health system that is resilient, equitable, and community-centered. I urge you to embrace roles across the continuum of care in county hospitals, community health programs, research institutions, and health management, where your impact will be multiplied. Allow me to leave you with a brief scripture to guide your service, and this is found in the book of John, chapter 10, verse 10. I have come that they may have life and have it to the full. This is the spirit of Uzima, the fullness of life, and it is a charge that I place upon you today. Serve life fully with competence and compassion. Your Excellency, allow me to thank you for the directive that you gave last week on the basis of ensuring that all our students in grade 9 transition to grade 10 without necessarily having the fees required or having uniforms. Due to that directive, we have been able to move our admissions from 92% last week to 98% yesterday, and we intend to move to the 100% transition policy as provided in our government policies by the end of today. I want to take this opportunity to urge all the principals to admit the students that are remaining, and we've also instructed our field officers to collect the data of all these students so that we can be able to
do what is necessary to ensure that our mandate under Article 53 of the Constitution is done. So, ladies and gentlemen, we will be able to resolve this issue that relates to the uniforms and the school feeding, and we urge Kenyans to be patient as the ministry and the government works for a solution to ensure that our children will never again be denied education because of uniforms or lunch money or any other levies that are not provided for by government. Ladies and gentlemen, may I now request that we all stand as I invite His Excellency the President to address this convocation. Your Excellency, I thank you and God bless you. Thank you very much. Ladies and gentlemen, you may take your seats. The Most Reverend Zacchaeus Okoth, founder of Uzima University, the Chancellor and faculty, distinguished guests, parents and guardians, our dear esteemed graduates, ladies and gentlemen, it is my singular honor to address this fifth congregation and graduation ceremony of Uzima University, an institution that is steadily distinguished itself as a bold and emerging force in Kenya's higher education landscape, shaping both minds and hands through cutting-edge medical training in the service of humanity. From its approval 15 years ago to its opening in 2012, with 3 pioneering programs, Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery, Nursing, and Microbiology, through the introduction of clinical medicine, the granting of letter of interim authority, and the crowning achievement of a full university charter last year, Uzima University has deliberately carved out its place in medical training and stands ready to leave an indelible mark. Ladies and gentlemen, I am deeply impressed by the ambition of Uzima University. It proves that the greatness of an institution is measured not by its age, not by its size, but by the scale of its ambition, not by what it promises, but what it delivers. Uzima University may be young, it may be small, but its impact is phenomenal. I know there would have been one person who would have taken great pride in attending this graduation ceremony when this university is now a fully chartered university. That is my elder brother, the Right Honorable Raila Amolo Odinga. And I say so because when the Archbishop Emeritus, Zacchaeus Okoth, was canvassing for the issuance of charter, he sent the Right Honorable Prime Minister to me. And we had a conversation with him. And he told me the history he has had with this great institution from the humble beginning of a fundraising here in Kisumu. And he told me, Mr. President, Zacchaeus Okoth is a great leader,
great spiritual leader, and also a champion of education. He is advanced in age, and it is good that we award the university charter before Zacchaeus goes on the long journey. And it was quite a moment, and I'm telling you what we discussed. And therefore he asked me, please prevail on the Commission for University Education to expedite the issuance of charter to this university. We did what was necessary, and the issuance of charter was not undertaken because of the reverence we have for Zacchaeus, but because this university met the conditions necessary for issuance of charter. And so he was present when the issuance of charter was undertaken. And the late Honorable Prime Minister told me, if anything happens to Zacchaeus, I know he will be happy that finally the university is founded, is now a fully fledged university, chartered under the laws of Kenya. Little did we know that in fact, it is our elder brother, the Right Honorable Raila Odinga, that would not be here today. But in him, we have his fruits here. What has been accomplished in this university has the fingerprints of the Right Honorable Raila Amolo Odinga. And we are truly grateful to him for the contribution he made to what this university is today. Allow me, ladies and gentlemen, to illustrate. Uzima's global partnerships are fast becoming a launchpad for excellence. The Uzima Global Campus now serves as a working bridge between the Global North and the Global South, bringing world-class expertise directly to Kenya, and particularly to Kisumu. Today, we are honored by visiting medical trainers from leading institutions, such as Johns Hopkins University, Harvard University, and the University of Oxford, who have delivered hands-on clinical training, transferring not only knowledge, but also the latest life-saving skills in modern healthcare. Through international exchange programs, students and faculty are strengthening healthcare capacity and professional excellence. Specialist collaborations are expanding neurosurgical care and demonstrating the power of diaspora expertise, working hand in hand with local talent. And now, through a major global research partnership, Uzima stands at the threshold of establishing a world-class oncology and hematology research center, a clinical trials hub, and a training ground for the next generation of cancer specialists. And I want to congratulate this university. You are making the right steps in the right direction. Taken together, these initiatives complete the picture of a university setting its sights on excellence, on relevance, and on serving society. That same level of ambition is one we must embrace and cultivate consistently, both as a people and also as a nation. I speak about Mwanchumo rigereria Bwensoko TV karibu na inde ase ensemo yende na inde maiga yugo korana na aliagendrete korwa
ase omucho Kisumu bwa somra igwense agenderete kora omoyega bwa borokiwa kubekiro chigutu mu Uganda State University ya uzima University mambi ya boro asense moye nde mambi ya boro mwancho murireria ase katiari na inde agenderete na nigotoka baka se county ya Kisii ase emambi yeiga erikori na nara liali agenderete kurase ensemeyo abo ase serikali ya county ya Kisii inse obraibwa yo mugabara we county ya Kisii Paul Simbara timambi ya bono nikagenderete kura omoyegonde gose omorobiri obwo kwena na amabere gutia saboro kiwaba ECDE ase chiskuru chonsi ime county ya Kisii ase omorobiri yo ogenderete kokorekana ase amagacho akisi ATC aworo ase ngokwere ya masemo gwika arotora ligirina naralia ya agenderete kuru ase nsemeyo ase amagacho akisi ATC abwa ase omugabara we county ya Kisii Paul Simbara ati agenderete kora omorobiri yo bugochaki gose gosiori omorobiri oyo ogochia kobana no omorobiri bwo kwena na amabere gochia ase aborokiwa ba ECDE ase chiskuru chonsi che serikali imiye county ya Kisii aya masa ya moti yango turariri naralia ya agenderete ase county yetu ya Kisii boni yabuna tuko kwana Kenya na ndio tulianza maziwa ya nani alisoma siku za maziwa za Nyayo. This is the same company, the very same one, so you can be sure hiyo ni maziwa safi. Governor ameletea watoto wa Kisii. It's quality milk. Hakuna maziwa ingine inashinda hii kwa quality. And number 2, Governor, just to tell you, when you promote these children with school milk, you're also promoting the farmers. So you're promoting an entire value chain. In fact, leo tukiwa hapa najua kuna wakulima wa maziwa. Tunaomba muende muweke ng'ombe sasa mzuri. Simuona Governor ameanza kizu mzuri. Hiyo maziwa tunahitaji sana sana ili hii program ya Governor ifanye nini? Iendelee, si ndio? Isipo support hiyo hiyo program na maziwa ya wakulima tutakuwa na shida. KCC has so many factories, so msikue na wasiwasi, we can process any amount of milk you want, extend the program, maziwa itoke kwa wakulima na tuendelee. Why is it important to have school milk? School milk has been known to improve enrollments in school. So as a county, you will be very sure the minute you roll out this program, watoto wataingia shule tu. In fact, you don't need to go around. Number 2, it has been known to improve performance. Watoto wenye wamekunywa maziwa or food, because food is a whole meal, ina improve masomo or performance kwa watoto wa shule. So we encourage you to enroll more and more to go to school. And lastly, there is something else that it does. You bring the community together. So when you are enriching the farmers in the pocket and going to the school, it is helping the children and it's helping performance. That's a milestone in a county. So we are really very happy that you have enrolled into this thing, and we know this is going to be a big success story. Finally, before I conclude, sorry, I did not introduce my team. There are people who will be handling this school program. So tumeona walimu wale watafanya hiyo kazi. Hata nataka Governor pia naye na wale wa education wajue kwa KCC nani atakuwa anasaidia. Timu yangu ya KCC tafadhali. Yes, okay. Hawataongea so msijali, nitafanya haraka. From far end there is Lillian Were, she's in charge of marketing. Next is Fred. Sasa huyu ndio mwanaume atafanya hii kazi area hii. Governor, if you don't see the milk, shika huyu. And this one ni msichana wetu wa hapa. Na huyu mrembo amefanya kazi mingi sana kuenroll maziwa na Governor. Na kwa sababu anaelewa hii lugha na tampea mic asalimie nyinyi tu na ile lugha ingine. Sasa Masi, karibu. Your Excellency the Governor, the Deputy Governor, the Speaker, and all other dignitaries, wananchi, abantu ba minto bwa kire. Abantu ba minto bwa kire bia. Yeah, my name is Masi Nyang'au. I'm the Regional Sales Manager, South Rift, with the help of Frederick Mutinda, who's the Regional Sales Manager in the Central Rift.
we've brought this program into realization. And as new KCC, we are so grateful. And we know that this program is going to empower the entire value chain. Asanteni. Thank you, Mercy. So that's my team and the rest of the team that is not around here. And in conclusion, I just want to say, we always say education is an equalizer. I also want to bring it today that milk is an equalizer. It will bring those children who have not had a very balanced meal, ile wamepata kidogo na wale wamekula watakuwa sawa. That means education in Kisii is going to change. And we are happy and we are very grateful for this successful event. And nasema tu, ongera Simba, ongera Kisii County. Kisii oye! Asanteni sana. Agero muswatu yuro kobi na liara to amabera maya. Your Excellency, abantu bege sana obara ndoche nyakundi no ali no moiberane no ali. Ngasa manyanga amabera ikire. Ebinto biritu abegete budget ngo bandiri bagamukwane tekamo. Ndoche obwato moikago gukwana. Chibe sajiri governor severi abo bibware go Chibe national government ya moire na chichi ya severi ogere roletira maberera abantu banyorera mabere. Nyakundi rero no tangaze gesa o gutangasa mabere na koraki. Amabere nare yago smabere taria. Mbade ngaba koroki abantu begesanga mabere aikirega. Bagende batangase batabya abantu bali bande nga mabere na koraki. Enjale kumwiriria atia moko mwanjira kwani governor mutigae kwani governor guchiari ni matege ntota gete ama kwani nara yarenge aya Simbarati ni fire si fire. Simbarati ni fire si fire. Nikisema Simbarati mnasema fire na vidole zinainuliwa namna hii. Ndio wana magazeti waone. Simbarati ni fire si fire. Simbarati ni fire si fire. Nikisema Simbarati tunasema two times. Simbarati. Simbarati. Nyakundi na ande na enkoiranira. Abantu bali ni numoga kamwatangaze gesa. Mongo ikagusi yani aliye TV. Tali nje na kwana. Botebi abantu ng'abantu bate Simbarati. Simbarati. Na igorari. Tali nje na kwana. Na abantu abakoraki. Mo menta nande mo rules. Ire riboti bune koredeki. Batebi abantu baiteke. Babatebi ngagusi abeire tu. Moro kigeria rio moeria ligere ndangeri speaker. Talinje na kwana genda muri poti bintu biri abantu bakoraki umu speak on njugoja Mbijamano leader, Your Excellency the Governor, the Deputy Governor, honorable members, na wananchi wote. Okay. Pole. Na asari protocol speak on ngabere. Tiganga nchere umuibera ni njugoja. Na Nyakundi. KM. Madam Majority kwenye kuagosire keko garomo Senator Nyamira kwenye
gotigana nayo kurase county ya Kisii mambia jabaono mase yemo gwikase nsemo yorubobe gosase nsemo ya Isebania nigo abanchureri nabamenyi bensemi yemambia bono besokirie abwo asekerero kiabekenene aseri tukeriga nigoro yengana ebwatikene nobo chenu ase echiro ya Isebania abwo asabakorera obunchureri bwabo kururi tukeri mu gochia serinde ase baereire buna nigo ASM yende eubi ya ichoire ase chireyo ekero baborire abarai gochakira asobrai gwe county no nyegwe kase serikali ene kubwaterana erikwene kina nkonganya na kurusi na boigo nkurusi bare eubi eyo egenderete gutichana na gwichira mono ase echire eyo kwirira nonya neri musu kori kurwaro rire libe mono na boiga sense muyende kwirira nyone nebichuni gochaka kubasagana ase obunchiriri bwabo kera lituko buna bagokora obunchiriri bwabo buna bakwerera emambia bono tiango turarigeri na riagendera tukuru ase semu eyo na boigo ekerero kiabo nkere kieke guchia ase serikali kubwatikana na mangana bwatikaine no bochenu ase echiro eyo bagokorera obunchiriri bwabo. Anchago, mimi ni mkaaji wa Isebania, pia mimi ni kiongozi wa mama wa Isebania. Tunasikitika sana kuona tauni yetu vile iko chafu, ushuru tunatoa lakini usafi hatuna, pia soko hatuna. Sisi kama wamama tunanyanyasika siku zote, hatujui tuende wapi, tukimbilia wapi. Serikali tunaomba mtusaidie. Kama sisi kiongozi wetu tuliwachagua, lakini kulingana vile tuliwachagua maendeleo tulioahidi na wao hawakuweza kutufanyia. Sisi tunaomba raundi hii mtufanyie, mtukumbuke, mtutafutie wamama wa Isebania soko. Masoko mengine yako kijijini lakini wana marigiti. Sisi tuko town lakini hatuna hata soko. Ukweli tunanyanyasika. Wa Tanzania wamama wanatembeza vitu nyumba kwa nyumba, ushuru hawakati, unakuta wanatembeza vitu kwa mabesen. Sisi tuliokaa chini ndio tunanyanyasika. Kwa majina naitwa Chacha Lawrence, ni mkazi wa maeneo haya ya Isebania. Ila cha kushangaza ni kwamba tumechagua viongozi wa tuwakilishe shida zetu kwa serikali, lakini nashangaa mji wetu umechafuka mpaka biashara zetu tunazofanyia hapa. Mimi ni fundi garage nafanyaga hapa, lakini mpaka wateja wanashindwa kuja kukaa hapa kwa sababu ya harufu chafu inayotoka kwenye takataka hizi ziko hapa. Tumejaribu kuambia viongozi wa serikali waje watusaidie waondoe hizi takataka. Angalia zimetapakaa, mbuzi wanakula hapa, wengine mpaka chupa zimejaa hapa, zimetapakaa kila kona, zinatoboa mpaka mapikipiki, watoto wa shuleni zinawakatakata miguu hapa. Kwa hivyo tunaomba kwamba watafutie viongozi wa ngazi za juu, huenda sauti yao ikasikika zaidi kuliko hawa ambao tumewachagua hapa, kama MCA wetu hapa ambaye tokea tumemchagua hajawahi kuonekana. Sasa cha msingi ni kwamba tunaomba mtutolee hapa, kwa sababu kipindupindu hapa sasa hivi kinaweza kikatokea muda wowote, kwa sababu muda huu ambao mvua inanyesha, haya maji yote yanasomba takataka hizi kwenda kule mtoni, na huenda ikaleta magonjwa tofauti. Hata nyewe mliosimama hapa sikilizeni tu, sikieni tu harufu inayotoka hapa. Mimi ni mama, kwa majina naitwa Benedetta Boke Thomas kutoka Nyametabura, lakini biashara naifanyia Isebania. Kwa kweli tunanyanyasika sana wa mama kama sisi, kwa sababu humu kuna wajane ambao wanasomesha watoto. Humu kuna wajane ambao watoto wao wamepita shule za mbali, lakini tunanyanyasika sana. Tunakatiwa ushuru sehemu yoyote ile, tukipita mahali ngumu tunakatiwa, tukipita custom tunakatiwa, tukipita kila sehemu tunakatiwa, lakini na sokoni tena tunakatiwa. Sasa sisi tutafanyaje? Unakuta mtu umechukua mzigo hata shilingi 5,000 ya Tanzania, hiyo ni shilingi 250, lakini unaambiwa ukate ushuru wa shilingi 50. Hiyo mzigo wa shilingi 5,000 ambayo ni ya Tanzania umeenda umerangua,
Je, hiyo ni 250. Ukitoa ushuru 50 na baki shilingi ngapi? Kwa kweli tunanyanyasika sana. Wamama wako humu ambao wanajitegemea ambao hawawezi kabisa. Wapo ambao wanasomesha watoto. Lakini tunanyanyasika. Pili, hatuna soko. Soko chafu. Yaani linanuka. Hatuna watu hata wa kufagia, lakini kila siku tunakata ushuru ambapo ni shilingi 50. Umebeba mzigo kama mimi nauza mchicha. Nabebaga mchicha wa shilingi 5,000 ambao ni 250. Lakini naambiwa nikate mboga ya ushuru wa shilingi 50. Je, mimi nitaenda na nini nyumbani? Yaani tunanyanyasa na mimi ni mjane. Nitanyanyasika sana, tunanyanyasika sana. Ukienda kuambia tunachagua viongozi, sawa? Tumewachagua viongozi. Viongozi tuliochagua wanafanya makwao. Mimi nilikuwa naomba sisi kama Makerero tutafute kiongozi ambaye atatujali. Lakini tukileta wale viongozi ambao ni wa mbali wanafanya makwao. Wane sisi ni Isibania ambapo kuna soko kubwa. Isibania kuna soko kubwa lakini hatuna maligiti. Lakini uone kama Nyabohansi kuna maligiti ambapo ni soko dogo. Haya Mikerege kuna maligiti ambapo ni soko dogo. Haya Mabera kuna maligiti ambapo ni soko dogo. Lakini sisi ambapo tuko kwenye mpaka hatuna maligiti. Sisi ndio soko hakuna. Sisi ndio tulikuwa tuoneshe mfano kwa sababu sisi ndio tuko kwenye mpaka. Sisi ndio tungelikuwa na maligiti ambayo inatisha kwa sababu ushuru wote unakatiwa hapa. Wanakata custom, ukipita na mboga hata shilingi 2,000 ya Tanzania wanakata. Kwa nini tusipewe maligiti? Wamama tunyanyasika sana, tunaungua na jua, tunanyeshewa. Yaani tuna shida kwa kweli. Tunaomba rais aliyochaguliwa ama atakayechaguliwa naomba akumbuke Kwa majina mimi naitwa Adam Sachira, ni mkazi wa Hispania Boda. Mimi nikiangalia kweli hali ya hii town ni chafu sana. Kwanza ukiangalia mazingira yenyewe sasa hivi sio ya kufurahisha. Tungeomba viongozi wetu wajitahidi waje watutolee uchafu kama huo unaorundikana hapa town. Kwa majina naitwa Salome Thomas, mimi ni mkawaji wa Nyamwini hapa jirani. Ukweli tumenyanyasika. Tumenyanyasika kama Wanaisibania, tumenyanyasika na kila mwaka tunapiga kura. Ukiangalia soko hili kwa ukweli hatuna soko, hatuna maligiti. Na viongozi tunaowachagua tunalalamika kwao lakini hawatuelewi. Watupe soko kwa sababu ukipita boda lazima ukate ushuru. Mfano kama sisi wana wajane wamo humu, wana watoto kwenye vyuo vikuu, wana watoto hata sekondari, lakini hela haipatikani ya kuwalipia watoto. Ukiangalia kama sasa hivi kiangazi kimeua mahindi, chakula hatuna, lazima wamama wauze hapa ndio wapate chakula. Lakini kilio chao hakisikiki. Tukipita hata vichochoro vya highway bado tunakata ushuru. Na hapa soko letu hili ni chafu. Kwa kweli jua linatuchoma mchana kutwa, mvua inatunyeshea. Yaani kila kitu sisi wamama wa Isibania tunaumia na tumechoka. Tunaomba ombi letu. Tunaomba kwa rais wetu Mheshimiwa Ruto, akipenda akiwa huko Ikulu, atusikie jioni ya sasa. Atusikie jioni ya sasa kwa sababu wao wanasimama hapa, wanatuomba kura. Viongozi wetu wanatuomba kura. Mfano kama Mheshimiwa Ichobwe, watupatie soko hata maligiti, hata sehemu ya kujipumzisha jamani. Tumechoka, yani tumechoka. Soko lenyewe angalia jinsi lilivyo. Nguruwe wanatambaa kila sehemu. Alafu hii ni sehemu ya mpaka ambayo ni nchi ambayo yani ni sehemu ambayo inaingiza upato, yani kipato chetu kiko juu zaidi, lakini kinajenga wengine kule, sisi hatupati. Kwa nini sisi tuendelee kunyanyasika na sisi tunakata ushuru? Ukweli Wikiraga bo mwancho morireria nayo abwatikaine nobo chenu nabo igo bonchire kura sensemo ya Isebania no tugwikira mwerio ase Etorobini ase ikie yega gwikana nderi tukure Jumatatu chinsenyi gwika chinsa sano ne moche mubasasa kwandira kumurikira ayande amange ase ritukoria lero gendera kubwatie mirobirende yatigere ase ritukorigima chinsa sano ne bere chabona mubasono chikomerana amonere Daniel Omwaga ikira chyo koretera amayase nchira iyo bwenge bura basake baito bagendera tukoyarigania ase omubaso obono gutwara mubasomya goika na indenga kiendere teriane Ishmael Mogere.
Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Kubwatari iboryo obosemia gusekero kendi gyonsiguro y'emirobiri yaitu y'Ensoko TV twakere simi ase namba 0788666663 gose tulikiriri uko email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene o Nairobi. Ensoko TV